So Leute, wir sind jetzt bei unserem zweiten Kunden, den Jeff uns gerne zeigen möchte. Wir durften den Weg hierher nicht filmen, wir dürfen euch die Adresse nicht sagen, aber wir dürfen da jetzt reingehen und dann nehmen wir euch mit. Also, let's go, let's go, let's go. Das ist natürlich schon der Wahnsinn. Also man kommt hier rein und dieses Aquarium, das 1600 Gallonen, also 8 Kubikmeter in etwa, knapp 8 Kubikmeter, das wird einfach eingerahmt von einer absolut kunstvoll gearbeiteten Bar und Mobiliar und Dekoration. Das ist natürlich... Das ist pure Kunst. Einfach Wahnsinn. Einfach schlichtweg Wahnsinn. Das Aquarium als solches ist natürlich schon für sich genommen einfach ein Hingucker. Nur wenn dann auch noch das Ganze drumherum so fantastisch gearbeitet ist, wie wir das hier sehen, das gibt dem Ganzen natürlich nochmal den richtigen Rahmen. Und das hier von vorne ist einfach eine Nummer. Riesige Fische drin. Also der Franzosenkaiser ist ja groß wie ein Pizzateller. Das ist natürlich echt auch schon mal eine Nummer. Man hat ein bisschen Wasserbewegung, aber ansonsten gar nichts. Und das ist wirklich, wirklich cool. So about 2 years ago, we decided we were going to buy these crazy pumps from this crazy company in Germany, the Flow Cannon. Yeah, and we put 2 of them. They're hidden behind the AQUARISTISCHE pyramids, but they increase the flow so much so that it really cleaned the aquarium up. The gorgonians, you can tell they're moving all over. The anemones are moving. The star polyp is moving, and it really enhanced the biological balance of the system by increasing the flow, which some people don't really understand. It's very important to have flow. And then random flow too, or surges and currents back and forth, even in a Fowler aquarium like this. I mean, look at the lionfish. Look how big they are now. Yeah, and they're enjoying that. Right. And there's just so many interesting things, but in a place like this, it's incredible. So, would you like to look at the techniques? Absolutely. Let's go over here. Let's take a look. Over this way, somewhere there is a door, the secret door again. And this one is a very nice door. You have to be very careful with the door. Oh no, you touched it. I know. And this is our techniques. So we have, again, the tropic marine salt. We have a storage container for all of our equipment and extra fish food. Water-cooled chiller here, more flow fans there. You have your 2 Abyzz 400s over here, the water pumps. This were original from 6 years ago, perfectly operating. And the big sump, you'll have to go in there and take a look. Go take a look at the sump in there. All Deltec techniques, filtration equipment, very, very nice Deltec. And the glass sump we built in place. Go look inside there, it's something else. It's just impressive. I think it's 2 days a week here because again it's soft corals, so we don't need the intensity of the lights. We have a little less light, but we have bigger fish that eat different foods, right? Like the lionfish, they need different. So some of that food, they may be silver sides or things. So we would do water change here. We have a water change tank right under here that we built in. So this is filling right now, and you can turn the pump on and it circulates for the water change. And then you flip a couple of valves and it's very easy to make the water change from the main sump. Right. Your overflow box is here, you know, flow meters, RO systems, of course a sink, very important to have a sink for servicing. You don't want to go to the kitchen and clean your protein skimmer. Some Artemia lying around on the counter. And you can see the SpectraPure unit with the dual stage DI, very important to clean up the water. So you have your curb here. This curb keeps the water in the room. If we ever had a spill, there's a drain under the aquarium. It goes down the drain, not on the floor. So that's very important. And there's water sensors, of course. So, also das ist natürlich jetzt mal Aquarium fast die gleiche Größe wie das, was wir vorher gesehen haben, aber noch weniger Platz, weil wir befinden uns hier nicht in einem Haus, was neu gebaut wurde, sondern in einem
Apartment, also ein Penthouse-Apartment in einem größeren Gebäude, wo natürlich viele Penthäuser drin sind. Da kann man aber keine großen Änderungen mehr dran vornehmen. Das heißt, hier muss geguckt werden, können wir überhaupt das Aquarium hier hinstellen. 1600 Gallonen, wie gesagt, knapp 8 Kubikmeter. Das hat natürlich ein gewisses Gewicht. Dazu muss der Boden entsprechend tragfähig sein. Das wurde überprüft. Da mussten diverse Papiere unterschrieben werden. Es musste die Versicherung eingebunden werden. Die Mieter darunter sind natürlich entsprechend vorsichtig und möchten nicht, dass sie irgendwann mal 8 Kubikmeter Seewasser ins Bett tröpfeln, würde ich mal sagen. Deswegen wird hier also alles gemacht. Also es gibt eine komplette Umrahmung des Raumes, sodass, wenn hier irgendwo Wasser ausläuft, geht das alles in den Abfluss. Überall sind Lecksensoren angebracht. Der Servicebereich, den der Mitarbeiter hat, um hier das Aquarium zu pflegen, ist natürlich super schmal, aber wir haben alles, was man braucht. Wir haben also ein sehr einfaches System für Wasserwechsel. Es ist einfach ein extra Sumpf nochmal unter dem Aquarium, wo man dann über ein paar Hähne und ein paar Pumpen relativ schnell Wasserwechsel machen kann. Abfluss ist direkt darunter, Waschbecken. Die Technik selber, dankenswerterweise unsere Pumpen natürlich drin, deswegen kann man hier auch reden. Das Laute sind tatsächlich die Lüfter, die dafür sorgen, dass die Air Condition auch die ganze Wärme rauskriegt aus allen Bereichen des Aquariums. Es wird also die Luft komplett einmal über das Aquarium bewegt durch die ganze Technik. Der Sumpf selber ist über Eck gebaut, und zwar hier vor Ort. Man kann sowas nicht hier rein transportieren, das ist einfach alles zu klein. Aber man hat den ganzen Platz genutzt, den man irgendwie auch nur nutzen kann, und selbst hier, man sieht das an der Installation, einfach wunderbar gemacht. Es ist alles wieder komplett feuchtigkeitsgeschützt. Sämtliche Wände sind mit dieser Kunststoffbahn versehen und alles ist abgeschweißt. Alles ordentlich verschraubt, übersichtlich gemacht, auch wenn es eben ein sehr kleiner Bereich ist. Aber man kann hier, würde ich mal sagen, sehr gut servicen. Is that an eel right there? Yeah, there's 2 eels. There's a zebra moray right back there, and then there's a yellow banana eel here too. It's Caribbean. Obviously, the zebra is probably Indonesia. I have a collecting license, the state of Florida. I was wondering, because you mentioned that the lionfish you collected yourself. Right, and on Jolene's boat, my wife's boat, is a very nice little. She has a very nice little. Thankfully, boat. she lets you go out with her. Well, she throws me in the ocean and says, "Go catch fish, go catch dinner." But the lionfish we collected, and I'm going to show you in a minute exactly where. The French angel we collected, the queen angel. Look at the beautiful streamers. That is the most perfect queen angel you'll ever see, including the streamers on the French angel. And it looks like super healthy. Oh yeah, like it's the diet. And there's also a Cuban hog, a good sized Cuban hog that we collected. There he is, the big red guy right there. That's a nice sized Cuban hog. That I caught in 90 feet offshore here. So I'm going to show you about where we collected all of the fish. Are you ready? All right. Let's go. Come on, we'll come over here. As a boy growing up in Miami, we would go to the beach and go diving to catch, I mean, even, little fish, like a sargassum fish or little triggerfish in the seaweed, or snorkeling as kids. But I would come here right off Miami Beach as a child, and we would go diving and catching fish. So our boat is only about 1 mile from here, and we'll go out off this area and catch lobster or catch tropicals. Here? Yeah, right here. You go 1 mile from here, I have a whole bunch of spots. And we've been doing that our whole lives. And it's just fascinating. So, many years go by, and I'm catching fish for big aquariums like this. And then to know that they're going into a healthy ecosystem, that they're getting fed properly, they have a really great techniques of filtration systems. Owners, clients that love, the sea. I mean, you move to Miami Beach, or you move down here, you love the ocean, or you have a yacht, or you have a big sport fishing boat. And this is very normal for us. A lot of our clients have boats, and they love the ocean, and then suddenly they have the ocean in their penthouse unit like this. It's crazy. It's beautiful. It is. Unbelievable. It is. And at night, you sort of see this at night with the sun setting at the end of the day, and you look at the aquarium, you could sit down and maybe you have a beer, and you sit there, or a glass of wine, and you look at the aquarium. I could imagine. It's fascinating. It's fascinating. No. It is. It is. I mean, yeah. So that's a lot of the backscatter, and I've always had a marine life license. I've always had the endorsement. I don't catch as much as I used to. Years ago, I used to, collect a lot of live rock when live rock was open. Then it became live rock aquaculture. But gosh,
I think I sent you a bio, but I remember collecting my first jewel damselfish and four-eyed butterfly the same summer when I was 7 years old. That's a couple of years ago. At least 50. Well, yeah, probably 15. 15 at least. Still very, very young. Wir haben gerade noch mal darüber gesprochen. Auch hier haben wir wieder die Situation, dass zwei Pumpen genau gegenüber montiert sind. Beide laufen Volldampf, weil der Kunde natürlich die Erwartungshaltung hat, ich habe am meisten Strömung, wenn ich alles voll aufdrehe. Das ist natürlich nicht so, weil gerade bei so einem Aquarium, was relativ schmal ist und ich habe nur wenig Angriffsfläche, muss ich dafür sorgen, dass ich den Kreisel sozusagen durch das gesamte Wasservolumen bringe. Und das funktioniert eben tatsächlich am besten, wenn die Pumpen entweder abwechselnd eingeschaltet werden oder, davon bin ich einfach immer ein großer Fan, Zufallsmodus. 5 bis 100% auf beiden Seiten. Die Zeit so einstellen, dass das Aquarium oder die Wassermenge auch Zeit hat, die Strömung aufzunehmen. Bei einem kleinen Aquarium können das vielleicht 20 Sekunden sein. Beim Becken wie hier muss man eher so 3-4 Minuten rechnen oder 5 Minuten. Dann hat man plötzlich eine Wasserbewegung und die andere Pumpe startet dann mit irgendeinem anderen Programm und macht dann eine andere Wasserbewegung. Und dann hat man eben alles an Möglichkeiten in so einem Aquarium ausgeschöpft. Braucht die Pumpen in diesem Fall hier nicht zu bewegen, weil das Aquarium sehr schmal ist. Aber wir haben dann ein wunderbares Strömungsbild. Also das werden wir hier bestimmt nochmal einbauen. Da werde ich ihn nochmal davon überzeugen. Wir haben auch Videos gemacht, wo wir erklären, wie man das einstellt. Das Video werden wir nochmal verlinken. Mich interessiert jetzt wirklich nochmal, wie funktioniert das auf so einer Baustelle? Das werden wir nochmal erfahren. When you do something in projects, in buildings like this, bringing in a tank into the, how does that work? This apartment was being completely remodeled, or was it Brand new building. brand new building? Brand new building. And you went in first, and then everybody else finished. Correct. Okay. We flew in the aquarium with the big crane, a massive crane they had here for construction. From the street From side? the street, and we delivered it on the truck in a flat platform that we designed, uncrated it, and literally, I designed that all up front because you have to put the big straps. The aquarium was on its back, not Okay. standing up because it was too tall to come through the balcony. So it has to be laying on its back. And then the whole thing flies in, because it was so long, it had to cantilever in onto another platform. And then they had to step that one in. And then they had to bring the whole platform in and then jack it down and put it on the floor. And then we had to stand the aquarium up on rolling carts that we brought here intentionally. And then we covered it up and rolled it into a corner and left it there for a year. A year, because they had to do... During construction. Right, because going there was on. no drywall, there was only studs and walls and initial plumbing, but we knew and they knew, while the crane is here for the building, it had to go in while the crane was here. You don't just show up and put a crane in the street. Oh, yeah. Sometimes you can, but here, that would be even and we've more stopped expensive. traffic down. I've done helicopter deliveries and all sorts of stuff. Each project is different, and like I said before, it is just a lot of pre-thinking. There's so much that you have to calculate. I have checklists for this stuff. I have a mental checklist too. Okay. But you have to follow a process. And if you miss a process, then what do? Oh, the holes don't line up. Everything has to work. Yeah, It's always the same. And no matter if it's this big or if it's something, 500 gallons maybe, or 5,000 gallons, it's always different, or cylindrical, or through the floor. I have aquariums 2 stories tall. Some that I can't show you because they're top secret. Okay. Damn it. I know. Damn it. One day maybe we can go see top secret. Yeah. But yeah, my whole life, I've been diving here. As a kid, my mother would drop us with a little raft in the morning on a Saturday with me and my buddies, and we'd have spear guns on the little raft and maybe a collecting net or 2 for tropicals, and catch a lobster or spear a hog snapper and maybe a little French angelfish. And we come back in and swim back to the beach, and then 3 o'clock in the afternoon, my mom would show up with the station wagon again, and we put everything in there and we'd go home. But that was my whole life. Still to this minute, I think about that. Everything we've seen and everything we can show is unbelievable. Yes, there's top secret areas too. Yes, but we have but- sunrise here in the Atlantic, and we have sunset over the city of Miami back here on the water over there too. So that's that kind of living. When you get into high rises, you can watch both. Can't get any better. No, some clients have a bedroom on the
east side, and some clients have the bedroom on the west side, and they change because they want to see sunrise or they want to Oh, see sunset. sunset. Yeah. Well. And the fish, Just walk over at midnight then. the fish can look out the window of the aquarium and they see the ocean. They feel very comfortable. Oh ja, I bet. And there's no sharks. No sharks. No. Eine super, super Gelegenheit, das mal zu übersetzen. Also es geht nach wie vor immer um die Planung. Es müssen Checklisten abgearbeitet werden. Habe ich wirklich an alles gedacht? Ein Haufen Checklisten hat Jeff im Kopf. Ein Haufen Checklisten gibt es aber tatsächlich auch als Papier-Checklist, die einfach kontrolliert werden und es wird geguckt, passt wirklich alles aufeinander, sitzt jede Bohrung da, wo sie muss, bevor man so ein Aquarium hier reinbringt, am Stück, am Kran, was dann umgesetzt werden muss. Das passte hochkant sozusagen nicht durch den Balkon, deswegen musste das dann erst in der Wohnung gedreht werden und wurde dann ein Jahr hier stehen gelassen, bis sämtliche Konstruktionsarbeiten abgeschlossen waren und dann wurde erst mit der Baustelle weitergemacht. Also das sind Projekte, die ja auch lange dauern und sich über einen langen Zeitraum bewegen. Und wenn dann plötzlich irgendwas vergessen wird und man stellt das Ding da hin und sagt, ja, schade, jetzt ist der Wasseranschluss leider auf der anderen Seite, das geht natürlich nicht. Also das ist eines der größten Dinge, die man bei solchen Projekten beachten muss. Ansonsten hat Jeff uns erzählt, wo er hier groß geworden ist, nämlich direkt hier vorne im Wasser. Er darf selber Tiere auch sammeln, hat eine Collecting License. Daher kommen dann also auch die Fische direkt vor der Haustür. Und der Ausblick, den ich jetzt habe, wenn ich an der Kamera vorbeigucke, ist einfach irre. So, Alex, it's really nice to have you here in America to see some of our little aquariums, and it's exciting because some of my memories back in the '90s going to Germany and seeing Peter Findyson's aquarium and seeing the Lobeck Zoo. And Terpark Bochum and different places there. I remember many really big, beautiful aquariums, and all of that always leaves an impression on me on what we do here in America, which is very unusual. But it's great to have you guys here. Absolutely. And thanks for having us. You're very welcome. It's a lot of fun, Yeah. and I hope we see more fish tanks More fish tanks on the way. Yeah. Jeff, Thanks thanks again. All right, guys. No. German. Genau. Ja, liebe Leute, das war's hier von unserem zweiten Aquarium auf unserer Tour mit Jeff Turner durch die Nachbarschaft von Miami und Fort Lauderdale. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt oder was ihr auch nicht gerne sehen wollt oder was euch gefällt oder was auch nicht gefällt. Wir freuen uns darüber. Ich lese garantiert jede Rückkopplung und wenn es nett geschrieben ist, antworte ich auch immer gerne. Also macht's gut, bis bald.